Today we know about viral hepatitis A and B, and the aro precise kore jodi bolte pari, hepatitis B is the most important topic of all over virology. After come HIV. ठीक है, দুটো টপিক যদি বলি, দুটো টপিক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। Keep in your mind. One is hepatitis, another is HIV. These two virus going through little bit of questions, but সবচেয়ে বেশি যদি কোশ্চেন এসে থাকে একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি and HIV. হোল হেপাটাইটিস, এখন হেপাটাইটিস অল ওভার ইম্পর্টেন্ট। This comes hepatitis B, which we will go through the slides, specifically diagnostic part that will come to your practicals. ঠিক আছে, এটা তো তোমার ভাইভাতে ধরবেই, that will come into your practical 10 marks OSP, and also viral hepatitis definitely come to your prof theory exam. So this is a very important topic. আমি আগেই ক্লাস শুরু হওয়ার আগে বলে দিই কতটা ইম্পর্টেন্ট, কতটা সেটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। সো প্লিজ লিসেন, পেছনে বসে শুধু মোবাইল ঘেটো না, ক্লাসে যখন এসছো মেক দ্য এভরি টাইম কাউন্টস। তো একটু সামনে আসতে পারিস, পেছনের দুজন আয়, এখানটায় সামনে, এখানে ফাঁকা আছে, এখানে চলে। ওকে, সো hepatitis, virus causing hepatitis, many bacterial can cause also hepatitis, but today our topic is what is the virus causing hepatitis. We will know little bit, then we go through the what are the hepatitis virus are there, and then we'll discuss about repeatedly hepatitis A and in detail of hepatitis B. আমি hepatitis B টা একটু ডিটেইলিং এই বলবো, কারণ hepatitis B is important. You should know about hepatitis B. ঠিক আছে, তারপরে ব্যাপারটাকে তোমরা নিজেদের মতো একটু কনসেপচুয়ালাইজ করে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেবে। But what are the important part? I will go through that. Okay. So today we'll know different hepatitis virus, a little bit epidemiology, manifestations, lab diagnosis, treatment, and clinical manifestations. So the number of virus causing hepatotrophic can cause hepatitis. So there are many virus cause. What is hepatitis? Hepatitis mean involvement of what? Liver. Hepatic mean liver. Okay. So there is increase of transaminase level, mean AST and ALT, or whatever SGPT, SGOT, right? So that cause hepatitis, and you having a sum of any hepatitis, there are some features. What are the features? Liver involvement hole patient having first bilirubin to badbe. I want to know what are the clinical symptoms. Patient will come with clinical symptoms. Jaundice, yellowish discoloration, right? But there is a term called icteric and anicteric. Icteric mean what? What is icteric? Icteric mean jaundice, and what is anicteric? Without jaundice. So patient may come without jaundice also, right? You might see patient having a normal bilirubin level. You might see patient having what? Normal, no discolorations of sclera, no yellowish thing. This is anicteric phase. So these patients come with a kind of nausea, vomiting, any increase of transaminase level, mean a increase of AST ALT level, increase nausea. Patient come with স্যার খেতে পাচ্ছি না, প্রচন্ড বমি হচ্ছে, right? So these are the typical features. Having maybe have fever or without fever. This is the typical clinical features will patient may come. So hepatitis, yellow fever virus, and also other virus cause hepatitis. Cytomegalovirus, Epstein's virus, you just know about that name, but our primary focus of the is hepatitis virus. Now we will go through the hepatitis virus. Now there are few types. This is the hepatotropic virus cause inflammations of the liver producing identical histopathologic lesions similar as
clinical illness we call nausea, vomiting, jaundice and fever. So here are 5 hepatitis virus. One is hepatitis A, one is hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E. ঠিক আছে, and most important part হচ্ছে আমাদের in detail কোনটা জানতে হবে, হেপাটাইটিস বি। ঠিক আছে, এবার হেপাটাইটিস বি কেন আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ হেপাটাইটিস বির ল্যাব ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট, ওখান থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন্স আসে, রাইট। সো হেপাটাইটিস বি ওই জন্য আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা ওই পার্টটা ডিটেলিং এ জানবো, দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং অলসো। নাও ফার্স্ট ইজ হেপাটাইটিস এ, ইনফেকশাস হেপাটাইটিস। নাও এত এইগুলো আমাদের জানতে হবে না, ঠিক আছে, যেগুলো জানতে হবে সেগুলো কোথায় কত সাইজ, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, আমরা বেশি জিনিস জানবো না, কাজের জিনিস জানবো, কম জানবো, কারণ ইউ এন্ড অফ দ্য ডে তোমাকে গোটা মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্টটা জানতে হবে। ঠিক আছে, আমি এখন হেপাটাইটিস ভাইরাসের কত সাইজ আছে এই সমস্ত জিনিসগুলো জানলাম, নিয়ে তারপরে বলতেই পারলাম না হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ হেপাটাইটিস, দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স, রাইট। তো যেটা জানতে হবে দ্যাট ইজ উইল বি ক্রিস্প। দেখো আমি একটা অলরেডি ইয়েলোইশ কালার করে রেখেছি, যে জিনোম। দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইউ হ্যাভ বিন আস্কড in viva, name some RNA virus or DNA virus. So DNA virus যদি কখনো তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, you have been asked, first name that hepatitis B virus, because there is a multiple questions you can be asked. Hepatitis B ভাইরাসটা ভালো করে পড়ে গেলে ভাইভাতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে একটা ডিএনএ ভাইরাসের নাম বলো, তুমি টুক করে প্রথম বললে ইয়েস স্যার হেপাটাইটিস বি ভাইরাস কজিং সিরাম হেপাটাইটিস। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? সো above the all hepatitis virus, each and every one single strand RNA and hepatitis B virus have a dsDNA. Okay, so this is important. And next part is a onset. So every is a kind of onset, but hepatitis B and hepatitis C is a insidious, hepatitis D also, but hepatitis B and hepatitis C is insidious. Insidious মানে gradual, right? আমার কাছে আজকে যদি হেপাটাইটিস বি যদি ভাইরাসের যদি একটা কোনো কিছু আমার শরীরে if enters, then I don't have symptoms tomorrow. Okay, but hepatitis A virus is a heat and acid level virus. This come with fecal-oral route. The transmissions is also important. কোন ভাইরাসটা কোন রুটে হবে, তাহলে first we will know the genome. All the viruses are what? Single strand RNA except hepatitis B virus, and only 2 viruses are bloodborne and sexual transmitted, that is hepatitis B and hepatitis C. Rest of are fecal-oral route. Okay, so transmissions is important, so you have to remember first is a genome, second is a transmissions. And what are the ages, clinical, and anyone can infect it, see, so not young adults, babies, toddlers, এইভাবে মনে রেখে লাভ নেই, anyone any age can be infected, but the thing is that we have to know more about a genome, age and transmissions route. And this is a fecal-oral route, and these 3 are blood, these 3 are blood mix, blood and sexual and vertical transmissions, hepatitis B, hepatitis C and hepatitis D virus. Okay, and hepatitis E virus also be fecal-oral route, but this is a kind of hepatitis E virus important especially in pregnant women, because those having an pregnancy and infected by hepatitis E virus, that can be a fulminant hepatitis, right? So in pregnancy hepatitis E virus is very important. Okay, and then oncogenic property. Oncogenic property, these 2 hepatitis B and hepatitis C virus having oncogenic virus, because you having a questions, name some oncogenic virus. ঠিক আছে, অঙ্কোজেনিক প্রপার্টি আছে এরকম কতগুলো ভাইরাসের নাম বলো, সে এপস্টিন ভাইরাস আসবে, হেপাটাইটিস বি আসবে, হেপাটাইটিস সি আসবে, আরো অনেক কিছু আসবে, তাহলে সেইটার একটা লাস্টে লিস্ট আপ করতে হবে।
So that's why this is important. And associated features, secondary ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে পড়বো। All having hepatitis and these three having cirrhosis and causing HCC, hepatocellular carcinoma, okay, and cause cirrhosis. Hepatitis তো এমনিই হবে প্লাস এই তিনটেতে হতে পারে। That's why hepatitis B and hepatitis C নিয়ে আমরা worried, and being a health worker we have been worried most because the hepatitis B virus transmission is very high. 0.0001 ml can transmit hepatitis B virus, যেখানে HIV নিয়ে সকলের বেশি থাকে। HIV থেকে hepatitis B transmissions property is far more infectious. So if you are not, সবার hepatitis B এখন ভ্যাকসিনেশন আছে? নেই তো সকলের নিশ্চয়ই। with দিন ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড, ইন্টার্নশিপ যখন যাবে তার মধ্যে যেন সকলের হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিনস হয়ে যায়, ঠিক আছে। 016 দিস ইজ দ্য ডোজ। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিনসটা কিন্তু সবাই অবশ্যই নিয়ে নেবে, কারণ কোথায় একটা কখন কি নিডল প্রিক হবে আমরা কেউ জানি না, রাইট। সো হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন ইজ মাস্ট ফর অল দ্য হেলথ ওয়ার্কার্স। So first we'll start hepatitis A, ঠিক আছে। অনেকগুলো স্লাইডস আছে, I skip some slides because some slides are not that important, but যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেগুলোতেই বেশি ফোকাস রাখবো, রাইট। So first is a hepatitis A. It is a vaccine preventable communicable disease of the liver caused by hepatitis A virus, okay, originally designated as enterovirus 72. Forget about it, just it is a vaccine preventable, you have to know, and caused by hepatitis A. এত কিছু আছে, but only one thing regarding morphology will know, that is a single strand RNA virus. Names one single strand RNA virus, you confident enough, you call hepatitis A virus. আর যদি বলো DNA ভাইরাস, hepatitis B ভাইরাস, ঠিক আছে। এত কিছু আমাদের না জানলেও হবে। Now the transmissions of every hepatitis is very important. First is a fecal-oral route, ingestions of contaminated water, raw and uncooked food, and ice and frozen foods. When I appeared for the first prof, before 1 or 2 months back, I have an hepatitis A, I think so. So it is a very painful at that time. জল থেকেই হয়েছিল, বাইরে তখন আমরাও থাকতাম, হোস্টেলে ছিলাম না, এনিহাউ। সো water, it is a waterborne disease, and hepatitis A ভাইরাসের আমাদের ভ্যাকসিনেশনস আছে। সো ফুড হ্যান্ডলার, those are working with food handling industry, they should get this hepatitis A virus, and also the children has been more susceptible, that's why the children also are advised to take hepatitis A vaccine, okay. And the route is a fecal-oral route, is a contaminated food or water, raw or uncooked food. So host is a human, and the age group is a children and adolescents. Majority are most commonly affected. Majority remain subclinical but excrete virus in feces and longer time. Adults are more ectatic than with higher mortality rate. So these are the age groups are only infected. Can be ectatic, can be anectatic also. Poor personal hygiene and overcrowding. Where the fecal-oral route যেখানেই হবে, the overcrowding will be there, right? আর যারা আরো ওয়াটারের জল খাচ্ছে তাদের সেখানে তো আর ওভারক্রাউডিং হবে না। Now outbreaks. This is common in summer camps, daycare centers, families and the institutions, neonatal ICUs, and among military troops. Recurrent epidemics, sudden and explosive epidemics, common and usually result from fecal contaminations of the single source, that is drinking water, milk, food, or raw vegetables or salad and frozen. So largest epidemic reported from Shanghai 1988, 3 lakhs, more than 3 lakhs cases.
Seasonal incidence through hepatitis A virus is a widespread through the year. It tends to peak in late rainfall and early winter. Virus excretions in feces may be 2 weeks before 2 to 2 weeks after the appearance of the jaundice. Viremia occurs from 2 weeks to -2 weeks to +1 weeks of jaundice. So first there is a infections of the hepatitis A virus, and after few days there will be icterus phase, and after icteric phase +1 weeks there will be a viremia. And the incubation period is a 15 to 45 days, and onset is relatively abrupt. Now in respect to hepatitis B and hepatitis C, these clinical onsets of the hepatitis A virus is little bit abrupt. It is a pre-icteric phase, is a predominant GI symptoms such as nausea, vomiting, and followed by icteric phase or jaundice, dark urine, yellowish sclera, and mucous membrane. So how the patients will come to in your clinic? So patients having kind of maybe a fever and severe nausea. Now many patients comes right now having a severe nausea and vomiting. ঠিক আছে, তো তুমি যদি তার একটা এলএফটি লিভার ফাংশন টেস্ট করো, তার কিন্তু এএসটি এলটি অল্টার্ড হবে। তো আমরা সব সময় উইল ডিডন্ট রাইট দ্যাট হেপাটাইটিস এ আইজিএম। So diagnosis of hepatitis A virus by ELISA, hepatitis A IgM, right? Kintu what are the treatment? Because treatment is basically ORS and symptomatic. তোমাকে nausea vomiting নিলে তোমাকে কি করতে হবে? হেপাটাইটিস ভাইরাসের আলাদা করে বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, জাস্ট সিম্পটোমেটিক। ঠিক আছে, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাসিওর টেক প্লেন্টি অফ ওরাল ফ্লুইডস and you can prescribe some antiemetic, মানে যেগুলো হচ্ছে বমি কমায়। You might prescribe ondansetron, you might prescribe domperidone, and assure okay fine you will be good within 5 to 10 days, and with time period everything is settled. কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফালমিনেন্ট হয়, but that is rarest case. Okay, right? The complications, that's already I am told, that is fulminant hepatitis patient might present of a bilirubin of 15, 16 or 20. We have seen such cases in our, when I have an ICU duty as RMO in my early days. So I have seen such cases of hepatitis A virus induced fulminant hepatitis, and relapsing hepatitis means repeated infections of hepatitis A virus. Cholestatic hepatitis is also involvement of gallbladder. Now how we diagnose the case? So if you are suspecting okay these patients having a jaundice, and now you want to exclude, okay fine, is this patients, what will be our approach as a doctor? Now you as per your clinical examination patient is icteric. So now there is no such treatment of hepatitis A virus. Okay, it will be settled 99% cases as your own, but you have to exclude the most fulminant one, and that need a long time treatment. What was that? That is hepatitis B and hepatitis C virus. So if you find a jaundice case, any patients having a jaundice or icterus, you prescribe first HBs antigen and anti-HCV. আগে ওই দুটোকে রুল আউট করতে হবে। আমি এগুলো ক্লিনিক্যালি বলছি, পরীক্ষা তো সব লিখবে, ঠিক আছে, বাট অ্যাজ এ ক্লিনিক্যাল you have to exclude first two these things because that need a long time treatment. Hepatitis A fulminant hote pare, hepatitis is only 1 to 2% cases. Rest of the cases এমনি আস্তে আস্তে কি হবে, saline with saline water, ORS and also antiemetic, that will be settled down. আমি একটা হেপাটাইটিস এ ভাইরাস ডায়াগনোসিস করে তার কি ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ করব না তো। সো ফার্স্ট অফ অল পেশেন্টের যদি আমি কি করি, হোয়াট আই উইল ডু,
If patients having a come from a very wealthy background, then you can prescribe each and every test. সে করে নিল। But if you find a patient icterus, the patient এর jaundice আছে, তাহলে আমি কি করব? First we will prescribe hepatitis B and hepatitis C antigen, যে ওটাকে আমাকে এক্সক্লুড করতে হবে, ঠিক আছে? তারপরেও পেশেন্ট এলো ইন সেকেন্ড উইক, ডাক্তারবাবু জন্ডিস তো আমার কমছে না, কি করব? আচ্ছা তুমি একটু দেখে নাও তো তোমার হেপাটাইটিস এ আছে কিনা, দেন ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব hepatitis A IgM. So there is two antibody, one is IgM and one is IgG. IgM for what? IgM ডায়াগনোস আমরা কখন IgM কখন লিখি? অ্যাকিউট অনসেট দেখার জন্য, অ্যাকিউট ফেজ, and IgG for what? For chronic infections, right? So there are the two antibodies is there, and one is anti-hepatitis A IgM, that is positive, indicates acute infections, and one is hepatitis A IgG antibody, detecting in absence of IgM, indicates past infections or recovery. ठीक है? So this how the will hepatitis A virus markers with symptoms. So first virus is in blood and gradually is excreted, and when it excreted, it's mainly via feces, and after few days or few weeks there is a clinical symptom starts. First you will can see aminotransferases, and you having patients presented with that fever, nausea, vomiting after 3 to 4 weeks, right? And then when you found that patients having a jaundice or any other infections symptoms are there, rise of IgM antibody, and there is a persistent levels of IgG. So you prescribe them, okay fine, IgM, hepatitis A virus IgM. But jaundice দেখলেই পৃথিবীর সবাইকে আমরা IgM লিখবো না। কেন লিখবো না? It is a costly investigations, little bit costly investigations, and it doesn't make sense, right? So detections of hepatitis A virus particle by immune electron microscopy. আমরা directly we can diagnose hepatitis A virus via electron microscopy. Any virus particle আমরা সেটাকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি, কিন্তু আমরা করি কি করি না? দিস ইজ ফর থিওরিটিক্যাল পারপাস, ঠিক আছে? So detections of HAV antigen in stool by ELISA in 2 to 2 weeks, but that was also rarely done. Isolations of hepatitis A virus of hepatic virus, where isolation has been attempted in few cases. And treatment, no specific antiviral drug available for against hepatitis A virus, যেটা দিয়ে আমি শুরু করলাম তোমাদের। তারপর এন্ড অফ দ্য ডে মাইক্রোবায়োলজি ক্লাস যাই হোক না কেন, তোমাদের ক্লিনিক্যাল এসেন্সটাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি ভাইরাসের পার্টিকেল সাইজ পড়লাম, ল্যাব ডায়াগনোসিস জানলাম, ইচ অ্যান্ড এভরি জানলাম, you have to know the clinical essence of the hepatitis, all the microbiological subject, because it's all about clinical microbiology. কারণ আমাকে কেউ যখন পেশেন্ট ট্রিট করবো আমাকে হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের সাইজ জিজ্ঞাসা করবে না, ঠিক আছে? সো আমাদের মেইন যেটা এসেন্স সেটা জানতে হবে। সবাই কাশছে, আমিও কাশছি, যাই হোক। হোয়াট ইজ দিস ভাইরাস রাইট নাও? কেউ জানো? This is the seasonal outbreak of many influenza viruses, H1N1, H3N2, and also the adenovirus. These are all the viral cough. এটার জন্য কেউ দুমদাম করে আগে অ্যাজিথ্রোমাইসিন বা ক্ল্যাভাম খেতে যাবে না। কাশি হলেই আগে আমরা গিয়ে ছোটবেলা, আমিও করতাম ছোটবেলায়, দাদা কাশি হয়েছে, সেকেন্ড ইয়ারে দাদা বলে যা এটা অ্যাজিথ্রোমাইসিন খেয়ে নে। অ্যাজিথ্রোমাইসিন কিনে গেছি দাদার কথা, দাদা এবার তো পাতলা পায়খানা হচ্ছে। দিস ইজ কল অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া, ঠিক আছে? ইন when I am in first prof তখন আমার এটা হয়েছিল। কি হয়, আমরা সেকেন্ড প্রফে দাদাদের জিজ্ঞাসা করি, ঠিক আছে? কালকে তোদের আবার ফাইনাল ইয়ারের দাদারা আমাকে মেসেজ করছে, স্যার কাশি কমছে না। দিস ইজ আ ভাইরাল কাফ, ইউ ডাজন্ট মেক সেন্স ইউ আর টেকিং অ্যান্টিবায়োটিক্স, ঠিক আছে? তো তার জন্য ভাইরাল কাফের চিকিৎসা ও আস্তে আস্তেই যাবে, কিছু ওষুধ আছে।
So whatever. Now how will prevent hepatitis A? Baba hepatitis A পড়াতেই তো 40 মিনিট চলে গেল। Hepatitis A virus prevention and contamination, hand washing, sanitary disposal properly. So these are all the prevention tip measures. Vaccines, yes, hepatitis A virus having a vaccine, it is a vaccine preventable disease. All children are more than 1 year of age, travelers to country of higher and intermediate endemicity of hepatitis A virus infections. Patients with chronic liver disease will give hepatitis A virus vaccines. Live attenuated vaccines, formalin vaccines. So I little bit faster, and there is the hepatitis A virus immunoglobulin is also there. Other post exposure prophylaxis. When we are giving post exposure prophylaxis, যেখানে হচ্ছে আচ্ছা সোর্স অফ ওয়াটার কন্টামিনেশনস হয়েছে, পেশেন্টস আর সাসেপ্টেবল, ওকে, তাদেরকে আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে পারি। Now we will move on to hepatitis B. Now there are the few aspects of hepatitis B virus. First is the morphology of hepatitis B virus is important. We'll know about hepatitis B virus morphology well, কারণ মরফোলজি যদি আমরা না জানি আমরা ল্যাব ডায়াগনোসিসটা জানতে পারবো না, মানে কোন টাইমিং এ কোন serology markers গুলো পজিটিভ হচ্ছে। So first we'll go with the morphology, then we'll go with little bit of genes, some mutations, and lastly one master chart of lab diagnosis. That is very interesting. Okay, so these are the all about hepatitis B, and lastly little bit of treatment. তোমাদের ট্রিটমেন্ট পার্টটা যতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট হাউ অ্যাপ্রোচ অফ ট্রিটমেন্ট সেটা আমরা অল্প জানবো। Okay, so this is a spherical form. Electron microscopy serum patients infected with hepatitis B virus reveals 3 morphological forms. One is spherical, one is tubular, and complete form of DEN particles is a less frequent. Outer surface envelope is a and inner 27 mm of nucleocapsid. তাহলে তিনটে ফর্মস আছে, একটা কি spherical forms, tubular form, and complete form. See, morphology of hepatitis B virus is important. বাকিগুলো আমি বলছি চলো বেশি জানতে হবে না, but this virus morphology is important. Okay, so this is how the real picture of what electron microscopic pictures of hepatitis B virus. You can see this virus showing spherical form. অনেকগুলো ফর্মে পাওয়া যায়, একটা spherical form আছে, একটা tubular form আছে, আর একটা DEN particle আছে, right? So, and this is a schematic diagram. So first is a partially DNA, double stranded partially DNA, and this is a DNA polymerase. This layer is hepatitis C antigen. Okay, this is hepatitis C antigen, and this is hepatitis E antigen. Sorry, hepatitis core antigen. C antigen can also hepatitis core antigen, and this is hepatitis E antigen, and this layer are hepatitis B antigen. This is the schematic diagram. Now this hepatitis B যে surface antigen, এটাকেই বলছি আমরা hepatitis B S antigen or surface antigen, HBs antigen, previously caused as Australia antigen, antigenically complex and contains 2 components, common group reactivated antigen A epitope, and এগুলোর এই এপিটোপের উপরে depends of this epitope there are some strains, and there are 4 subtype of hepatitis surface antigen, that is ADW, AYW, ADR, and AYR. Just এটা নামগুলো শুনে রাখো, যদি কখনো হেপাটাইটিস বি মরফোলজি তোমাদের কোশ্চেন আসে, then you can put down this thing. Okay, now hepatitis B core antigen or HBc antigen, বা এটাকে আমরা hepatitis B core antigen বলি, forms the intercellular core protein. It is not secreted, so এটা ব্লাডে আমরা সার্কুলেশনে এটা পাই না, can be demonstrated in hepatocytes by immunofluorescence. তাহলে সবচেয়ে বাইরে কোনটা আছে আমাদের হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন।
তারপরে কি আছে হেপাটাইটিস বি ভেতরে কোর অ্যান্টিজেন, এটা হচ্ছে ইন্টারসেলুলার কোর প্রোটিনটাকে আমাদের ডেভেলপ করে। অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইট ইজ ডাজন্ট সিক্রিয়েটেড ইন ব্লাড, ফলে আমরা ডাইরেক্টলি ব্লাড থেকে এটাকে ডেমনস্ট্রেট করতে পারি না, উই ক্যান ডেমনস্ট্রেট অনলি ইটস অ্যান্টিবডি পার্ট। ঠিক আছে। নাও হেপাটাইটিস বি প্রি-কোর অ্যান্টিজেন বা হেপাটাইটিস বি ই অ্যান্টিজেন, this is a non-particulate soluble antigen processing a single protein which enables is to be secreted and present in circulation. So hepatitis B core antigen we can found in blood, but hepatitis B pre-core antigen বা hepatitis B E antigen এইটা আমরা সার্কুলেশনে পাই, এটা আমরা সার্কুলেশনে পাই। তাহলে কোনটা পাচ্ছি না সার্কুলেশনে ডাইরেক্টলি? কোর অ্যান্টিজেন বা হেপাটাইটিস বি সি অ্যান্টিজেন। ঠিক আছে, কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা ল্যাব ডায়াগনোসিসে পাবো। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট ইজ এ সারফেস অ্যান্টিজেন, দেন ইজ এ কোর অ্যান্টিজেন, দেন কামস হেপাটাইটিস বি প্রি কোর অ্যান্টিজেন। নাও টাইপস অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সেরোটাইপ, ওই ADR, ADW, AYR, দিস ইজ ফর এপিডেমিওলজিক্যাল পারপাস, অতগুলো আমার জানার দরকার নেই। Now genes. Now hepatitis B virus genomes having 4 genes: S gene, C gene, X gene and P gene. Total there are the 4 types of gene. তার মধ্যে কে কি করছে? Now S gene they code for surface antigen, HBs antigen. Then C antigen. Now C having a pre-code and code. প্রি-কোড কি করছে? হেপাটাইটিস ই অ্যান্টিজেনকে কোড করছে, and C region code for hepatitis B C antigen. Now X gene, this is for activated transcription cellular and viral genes. It may contribute to pathogenesis of carcinogenesis binding to P53. Now we all know that hepatitis B virus is a carcinogenic virus. তার মধ্যে this X gene is responsible for that. Now P gene, it is the largest gene code for polymerase P protein and has 3 enzymes: DNA polymerase activity, RNA H activity and reverse transcriptase activity. Now 3 mutations. Now hepatitis B mutations is currently being noticed very much because of its treatment failure, because of some ইউনিক ফিচার্স। সো এই 3টে মিউটেশনস জেনে রাখো, এনি ডে হেপাটাইটিস মিউটেশনস কোনো যদি কেউ এক্সামিনার সেটাকে দিয়ে দিতে পারে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনস লেভেলে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ফলে তোমাদের এখন অনেক কিছুই যেহেতু ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্স আসছে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট হেপাটাইটিস বি ভাইরাস মিউটেন্টস। দেয়ার আর 3 মিউটেন্টস, ওয়ান ইজ আ প্রি-কোর মিউটেন্টস, ওয়ান ইজ এসকেপ মিউটেন্ট অ্যান্ড ওয়ান ইজ YMDD মিউটেন্ট। মিউটেশনস মানে কি? What is mutations? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ানো হয়েছে তো, হ্যাঁ? কি রে? Change in what? Genetic structures. So first is the pre-core mutations. Pre-core mutations is a, কোনটা আমরা জানি pre-core antigen কোনটা? হেপাটাইটিস বি ই অ্যান্টিজেন, তাই তো? Pre-core mutants are mutations in pre-core region which abolishes hepatitis E antigen productions or basal core promoter region and down regulates hepatitis E antigen production. And geographical distributions say এটা diagnosed late and tend to have severe chronic hepatitis progress more rapidly to cirrhosis. ব্যাস এইটুকুনি জানলেই আমার হবে। তাহলে এটা হেপাটাইটিস কোর অ্যান্টিজেন একটা মিউটেশনস, এটা আমার ডায়াগনোসড একটু লেটে হয় অ্যান্ড সিভিয়ার ক্রনিক হেপাটাইটিস হয়, ব্যাস দ্যাটস ইট। এসকেপ মিউটেশনস, এসকেপ মিউটেশনস মিন এখানে আমার মেন উই ডায়াগনোস ওয়াই এসকেপ টার্মস কামস। আমরা যদি হেপাটাইটিস বি ডায়াগনোসিস করি কমনলি বাই HBs অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে? HBs অ্যান্টিজেনটা কি অ্যান্টিজেন? সারফেস অ্যান্টিজেন, অ্যান্ড দিস ইজ রুটিনলি কমনলি ডান। আমরা কেউ কোর অ্যান্টিজেন বা প্রি কোর অ্যান্টিজেন আমরা সবসময় প্রেসক্রাইব করি না।
যদি হেপাটাইটিস বি ডায়াগনোসিস করতে হয়, ফার্স্ট আমরা 99% কেসে ডায়াগনোসিস করি হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সারফেস অ্যান্টিজেন। তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন ইফ হ্যাভিং আ মিউটেশনস, তাহলে কি হবে সেটা আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো নর্মাল রুটিন মেথড দিয়ে? পারবো না, রাইট? দ্যাটস ওয়াই দ্যাট নাম কল্ড এসকেপ, যে আমার ডায়াগনোসিসটা এসকেপ হচ্ছে। গট মাই পয়েন্ট? দিস ইজ কল্ড এসকেপ মিউটেশন, ঠিক আছে? That's why it is underdiagnosed and vaccine failure. And another is a YMDD mutation. This is a mutations in the YMDD locus. This is a patient having a lamivudine therapy failure. That's why it is called YMDD mutation. So these are the three mutations you have to know: precode mutations, escape mutations having a diagnostic failure, and YMDD mutations having a lamivudine failure. Okay. Now about transmissions. Transmissions, this is the hepatitis B virus having a same transmissions of HIV, and these are the mainly, what are the three routes? One is parenteral route, one is sexual route, and another is a vertical route. First is a parenteral route, mane any blood transmissions via blood and blood products transfusions and needle prick injury. যতটা না HIV নিয়ে peoples are getting scared, ঠিক আছে, that hepatitis B viruses scary কিন্তু far better, অনেক বেশি। কেন সিভিয়ার? হেপাটাইটিস বি ভাইরাস 30% মোর ইনফেকশাস দ্যান এইচআইভি। এইচআইভি যেখানে হচ্ছে 0.3% নিডল প্রিকে যদি হয়, 100 জনের যদি এইচআইভি নিডল প্রিক হয় পজিটিভ, তার মধ্যে অনলি 0.3% হতে পারে, ঠিক আছে? HCV 3%, so as little at 0.0001 ml can be infectious. So that's why I told you, being a health worker, hepatitis B vaccine is must, because this is a kind of vaccine is available for prevention. আর যদি না নিয়ে থাকো আজকেই নিয়ে নাও, ঠিক আছে? 016 is the doses. Next is the sexual transmissions and is the vertical transmissions, that is direct during delivery and direct skin contact, ठीक है? These are the 4 routes. And what are the high risk groups which are more prone to acquired infections? Obviously যারা তোমার এই এতে আছে, তো we are the health workers, surgeons, কারণ যেখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সুচার করতে হচ্ছে, প্যারামেডিক্যাল ওয়ার্কার্স যাদের হচ্ছে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানস আসছে, সেক্স ওয়ার্কার্স স্পেশালি হোমোসেক্সুয়ালস মেলস, রেসিপিয়েন্টস অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশনস অ্যান্ড অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন, যারা ফ্রিকুয়েন্ট ব্লাড প্রোডাক্টস, দোজ হ্যাভিং লাইক thalassemia patients, and also the drug addicts, that are IV drug abusers. Sorry. Now reservoir of infections. Humans are the only reservoirs, and cases may range from inapparent to symptomatic cases. Carries may be temporary and harbor the virus to weeks to months, and persistent chronic to more than 6 months. Now hepatitis B virus prevalence. It determined the based on hepatitis B antigen carrier, surface antigen কতজন carrier state এ আছে। Low endemicity carrier rate is 2% observed in many countries, American, European and regions in Australia. দাদা ক্লাস নিচ্ছি, বেরিয়ে ফোন করি। And intermediate endemicity carrier rate is 2 to 8%. Now who estimate that in 2015 about 257 million populations were living with chronic hepatitis B virus infections with global prevalence of 3.5%. Epidemiology এত লাগবে না, এটা স্কিপ করি, ইন্ডিয়া সিচুয়েশন জেনে কিছু হবে না,
Now, hepatitis B virus followed by hepatitis C virus are the most common cause of chronic hepatitis cirrhosis. That hepatitis B virus account for 30% of cirrhosis of liver. Hepatocellular carcinoma accounts for 45% of hepatocellular carcinoma. See, go through the picture. This is the following of hepatitis B virus. First, this is an incubation period 30 to 180 days, and that's why it is called insidious, right? No abrupt symptoms is there. First, there are patients having acute hepatitis. This is very rare for fulminant hepatitis, and after that, patients having recovery. Some patients have chronic hepatitis, some patients become carrier. Those patients have chronic hepatitis become, there's 70% chances of chronic infective hepatitis and chronic active hepatitis, that is and those having a carrier hepatitis তাদের কি হতে পারে, সুপার ক্যারিয়ার হতে পারে, সিম্পল ক্যারিয়ার হতে পারে, and chronic hepatitis becomes having cirrhosis or hepatocellular carcinoma or liver failure in future. And the clinical manifestations is more or less same. Onset is slow and insidious. Patient present with subclinical infections or acute or chronic hepatitis. Clinically, hepatitis B virus infections is indistinguishable from other hepatitis virus. They present with fever, present with malaise, present with vomiting, present with nausea. Okay. And now we'll go through the laboratory diagnosis part of the hepatitis B, and this is the most important part. ঠিক আছে, যদি এখনো পর্যন্ত আমি ইম্পর্টেন্স ধরে রাখি হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের, যেটা হচ্ছে মরফোলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট দ্য surface antigen, pre-core antigen, core antigen, and then some mutations is important, and clinical manifestations, and lastly the laboratory diagnosis. Epidemiology পার্টটা অতটাও আমার হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের আসে না, জাস্ট বলার জন্য বলা, ঠিক আছে। So now go through the in very detail, and এটা একটু ভালো করে শোনো। So these are the three antigen markers we already discussed. One is surface antigen, this is, এটা কি নাম, এটা কি নাম বলো, প্রি-কোর অ্যান্টিজেন, and this is কোর অ্যান্টিজেন। ব্লাডে কোনটা পাওয়া যায়, প্রি-কোর পাওয়া যায়, সারফেস অ্যান্টিজেনও পাওয়া যায়, সার্কুলেশনে দুটোই পাওয়া যায়, বাট এইটা পাওয়া যায় না, কোর অ্যান্টিজেন। এটার সাথে আমরা কি বলেছিলাম, কোনটা পাওয়া যায়, কোনটা পাওয়া যায়, এর অ্যান্টিবডি পার্টটা, ঠিক আছে। সো এভরি অ্যান্টিজেন হ্যাভিং আ ইজ অ্যান্টিবডি পার্ট, ঠিক আছে। এটা ভালো করে শোনো, ইটস ইন্টারেস্টিং লাইক জাস্ট ক্যালকুলেশন অফ ম্যাথামেটিক্স, বাট বেশ মজার পার্টটা। তো হেপাটাইটিস প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেনের এবারে ব্লাডে অ্যাপিয়ার হওয়ার এবং তাদের রেসপেক্টিভ অ্যান্টিবডি দে অ্যাপিয়ার ইন ডিফারেন্ট টাইমিং। ওকে, সো ফার্স্ট হেপাটাইটিস surface antigen appear first. First marker to appear elevated in acute and chronic in carrier state. এ ভাই সবেতে পাওয়া যাবে, কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে, সবেতে। এ অ্যাকিউটেও থাকবে, এ ক্রনিকেও থাকবে, এ ক্যারিয়ারেও থাকবে। দ্যাটস ওয়াই ওয়ান সিঙ্গেল investigations if we prescribe, that is hepatitis B surface antigen detection, HBs antigen detection, ঠিক আছে। এটা যদি পজিটিভ থাকে দেন উই ক্যান নো দিস পেশেন্টস সাফার ফ্রম হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন। সেটা ক্যারিয়ার হতে পারে, অ্যাকিউট হতে পারে, ক্রনিক হতে পারে, হোয়াট এভার। মাই প্রাইমারিলি পয়েন্ট ইজ টু ডায়াগনোস যে এর হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আছে কি নেই, দ্যাট ইজ হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন। দেন কাম what, pre-core antigen. This pre-core indicates active viral replication and high infectivity. Pre-core stands for what? Pre-core stands for, এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও, active viral replications and high infectivity, ঠিক আছে। Then come hepatitis B core antigen. এটা কি, not detectable in serum, can detected in hepatocytes by immunofluorescence test. আমি যদি একটা লিভার থেকে বায়োপসি খাবলে নিই,
সেটা ইমিউনোফ্লোরোসেন্স করি, তখন এটাকে আমি ডিটেক্ট করতে পারবো, তার আগে পারবো না। ওকে, নাও দেয়ার রেসপেক্টিভ অ্যান্টিবডি। তাহলে প্রথমে তাহলে কি আসছে, অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিবডি, C for core antibody. This IgM indicates acute hepatitis and IgG appears in chronic hepatitis or carrier after recovery. তাহলে কোর অ্যান্টিবডি যদি আমি পাই তাহলে এটা কি হবে, এটা ইন্ডিকেটস হবে অ্যাকিউট হেপাটাইটিস, এবং IgG যদি এর অ্যাপিয়ার করে তাহলে বুঝতে হবে দিস ইজ এ ক্রনিক হেপাটাইটিস অ্যান্ড কেরিয়ার আফটার রিকভারি। নেক্সট কাম অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিবডি, দিস ইজ এ মার্কার অফ রিকভারি অর ভ্যাকসিনেশনস। সি, আমরা সারফেস অ্যান্টিজেনটা এতক্ষণ কি জানছিলাম, ইটস ক্যান ডিটেক্ট কোথায়, সবেতে পাওয়া যায়, ইনফেকশনস, কেরিয়ার কিংবা ক্রনিক। তাহলে যখনই আমার অ্যান্টিজেনটা চলে যাবে দেন অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার্স। তাহলে আমি যদি কারোর হেপাটাইটিস বি অ্যান্টিবডিটা পাই তাহলে আইদার দিস পেশেন্টস recover from the infections or these patients might get a vaccination. পরিষ্কার? Then anti hepatitis B pre-core antibody, this indicates low viral replications and low infectivity. তাহলে আমরা প্রি-কোরটা কি জেনেছিলাম, প্রি-কোর অ্যান্টিজেন mean acute viral replications and high infectivity, তাই তো? তাহলে সেখান থেকে পেশেন্টের প্রি-কোর অ্যান্টিজেন চলে গেছে অ্যান্ড প্রি-কোর অ্যান্টিবডি কামস, তার মানে পেশেন্টের আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভ ভাইরাল রেপ্লিকেশন ফেজ থেকে পেশেন্ট বেরিয়েছে। পরিষ্কার? নাও সাম মলিকুলার মার্কার, দ্যাট ইজ হেপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ। আমরা প্রি-কোর অ্যান্টিজেন কি জেনেছিলাম, কি ছিল? আবার একই কথায় বারবার জিজ্ঞাসা করছি, আরে বল, অ্যাক্টিভ রিপ্লিকেশনস এন্ড হাই ইনফেক্টিভিটি। জোরে সবাই একসাথে, প্রি-কোর অ্যান্টিজেনস মিন অ্যাক্টিভ রিপ্লিকেশনস এন্ড ভাইরাল ইনফেকশনস। দিস হেপাটাইটিস ভাইরাল ডিএনএ অলসো স্ট্যান্ডস ফর সেম। যদি কারোর ব্লাডে আমরা ডাইরেক্ট hepatitis B virus DNA পাই, these terms also same, active viral replications and also high infectivity. ठीक है? And there are some non-specific marker of symptoms like elevated liver enzyme, serum bilirubin, and also these are the clinically patients having infections, right? So এতক্ষণ আমরা কি কি জানলাম, এখানে না দেখে আমার দিকে সবাই তাকিয়ে বলো। ফার্স্ট ইজ এ সারফেস অ্যান্টিজেন। সারফেস অ্যান্টিজেন ডিটেক্টস হোয়াট, অ্যাকিউট পেশেন্টের ইনফেকশন আছে, মুদ্রা কথা, অ্যাকিউট ইনফেকশনস, ক্রনিক ইনফেকশনস, ক্যারিয়ার স্টেট। দেন কামস প্রি-কোর অ্যান্টিজেন। প্রি-কোর অ্যান্টিজেন মিন্স অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশনস অ্যান্ড হাই ইনফেক্টিভিটি, অ্যান্ড হেপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ স্ট্যান্ডস ফর সেম, অ্যাক্টিভ রিপ্লিকেশন, high infectivity. Then hepatitis B pre-core core antigen, core antigen we can't detect, যদি ওর অ্যান্টিবডি পাই তাহলে বুঝবো যে পেশেন্টের হয় অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশনস থেকে জাস্ট বেরিয়েছে। হোয়াট অ্যাবাউট antibodies? 3 antibodies is there. First is a surface antibody. Surface antibody means patient কি HBs antigen, surface antigen stands for কি ছিল, throughout infections, acute, chronic or whatever carrier, তার অ্যান্টিজেন চলে গেছে, অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার্স, তার মানে পেশেন্টস আইদার রিকভারি অর পোস্ট ভ্যাকসিনেশন। ঠিক আছে? হেপাটাইটিস বি প্রি-কোর অ্যান্টিবডি, প্রি-কোর অ্যান্টিবডি মানে প্রি-কোর অ্যান্টিজেন কি ছিল, হাই ইনফেক্টিভিটি রেপ্লিকেশনস, অ্যান্টিজেন চলে গেছে, অ্যান্টিবডি এসেছে, তার মানে লো ভাইরাল লোড, তার অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশনস নেই। ওকে, নাও উই গো ফর দ্য ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল সিনারিও।
ठीक है. Now we go for different clinical scenarios. So first is a one patient came with a কি এসছে symptoms absent, পেশেন্ট নর্মাল এসছে আমাদের কাছে, ঠিক আছে, কোনো কিছু নেই, তুমি জাস্ট একটা তার বলেছো যাও সেরোলজি টেস্ট করো, সেরোলজি টেস্ট করে কি পেয়েছো, হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ. ওকে, তো পেশেন্ট হ্যাভিং এ হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ, তারপরে তুমি তখন করলে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যখন সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ বাকি টেস্টগুলো করো, অ্যান্ড দ্যাট কামস নেগেটিভ. তার কি কি নেগেটিভ এসছে, অ্যান্টি সারফেস অ্যান্টিবডি নেগেটিভ, অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিবডি নেগেটিভ, হেপাটাইটিস বি প্রি কোর অ্যান্টিজেন নেগেটিভ, হেপাটাইটিস বি অ্যান্টি আর একটা যে অ্যান্টিবডি আছে আমার কোর অ্যান্টিবডি দ্যাট ইজ নেগেটিভ, অ্যান্ড পেশেন্টের কোনো সিমটমস নেই, লিভার এনজাইমস নর্মাল. Then we'll do hepatitis B viral DNA that comes positive. তাহলে এটাকে কি ডিনোট করছে, পেশেন্টের কি ডিনোট করছে, জাস্ট হেপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ পজিটিভ. পেশেন্টস হ্যাভিং আ অ্যাকিউট আর্লি হেপাটাইটিস, দিস পেশেন্ট জাস্ট ইনকিউবেটিং স্টেজ, মানে এর এখনো আমরা কি বললাম, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইজ এ স্লো অনসেট অফ ডিজিজ, রাইট, ইনসিডিয়াস অনসেট, ইট নিডস টাইম টু অ্যাপিয়ার সিমটমস. ইটস নট লাইক হেপাটাইটিস এ ভাইরাস যে আজকে হেপাটাইটিস এ হলো 5 দিন পরে তুমি তার সিমটমস পেয়ে গেলে, না, ঠিক আছে, পেশেন্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল, কিচ্ছু নেই, হয়তো একটা ওটি করতে এসেছে, তুমি একটা তার সেরোলজি টেস্ট করেছো, নিয়ে তার খোঁজ নিয়ে জানলে যে তার 2 মাস আগে তার একটা এক্সপোজার হয়েছিল, ঠিক আছে, হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার পজিটিভ. সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ সিনারিও. এই ক্লিনিক্যাল সিনারিও গুলো ভালো করে শোনার চেষ্টা করো, কারণ দিস উইল কাম ইউর এক্সাম. এখন মাথায় ঢুকে যাবে, পরে এটা ভুলে যাবে, এই ক্লিনিক্যাল সিনারিও গুলো ভালো করে শোনো. সো ফার্স্ট সিনারিও, পেশেন্ট হ্যাভিং আ হেপাটাইটিস সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ অ্যান্ড হেপাটাইটিস ভাইরাল ডিএনএ পজিটিভ. সো দিস ইজ অ্যান আর্লি অ্যাকিউট হেপাটাইটিস. ওকে, ক্লিয়ার সকলের কাছে? And patient having no symptoms. Now patient came with a symptomatic phase. Patient having a vomiting, patient having a fever, nauseating, and also you do a LFT become positive. Bilirubin in high, and also the transaminase level is also in higher side. Now you do some tests. Key test করলে hepatitis B surface antigen, it become positive. যখন সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ আসবে, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফার্দার টেস্ট. না, যা যা টেস্ট আছে তুমি এবারে লিখে দিলে. কি কি টেস্ট জানো, আমার দুটো অ্যান্টিজেন সারফেস অ্যান্টিজেন অলরেডি আমি টেস্ট করেছি, তাহলে বাকি কি পড়ে থাকছে, হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিজেন অ্যান্ড 3 অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিবডি, প্রি কোর অ্যান্টিবডি অ্যান্ড কোর অ্যান্টিবডি. নাও হোয়াট ইউ উইল সি, hepatitis B surface antigen positive and negative for its antibody, and IgM for hepatitis B core antigen positive and hepatitis pre-core antigen plus plus, anti hepatitis B core antibody negative and patient-এর DNA positive. তাহলে আমরা কি জেনেছিলাম, ডিএনএ অ্যান্ড হেপাটাইটিস বি কোর অ্যান্টিজেন যদি পজিটিভ থাকে তার মানে পেশেন্টের কি স্টেটে আছে, কি স্টেটে আছে, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশনস, পেশেন্ট ইন হাই কি স্টেট, ইনফেক্টিভ স্টেট. তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে আমার হেপাটাইটিস বি ভাইরাস পজিটিভ. দেন আমার মোটো কি, এ কোন স্টেটে আছে, এ কি ইনকিউবেটিং স্টেটে আছে, না হার্ডলি ইনফেক্টিভ স্টেটে আছে, না এই কেরিয়ার স্টেটে আছে. তাহলে আমার এখানে কি কি পজিটিভ আছে সেকেন্ড স্টেটে, এই ছেলে কি কি পজিটিভ আছে সেকেন্ড ফেজে বল, কোর পজিটিভ আছে, আর হেপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ পজিটিভ আছে. তাহলে কোর অ্যান্টিজেন যদি পজিটিভ থাকে, কোর অ্যান্টিজেন কোথায় পজিটিভ আছে, প্রি কোর অ্যান্টিজেন পজিটিভ আছে, কোর অ্যান্টিজেন পজিটিভ কখন ও প্রি কোর পজিটিভ আছে, আর কি পজিটিভ আছে,
হ্যাঁ, হেপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ পজিটিভ আছে, দ্যাটস মিন পেশেন্ট হ্যাভিং আ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস উইথ হাই ইনফেক্টিভিটি। পরিষ্কার সকলের কাছে? অ্যান্ড এর আইজিএম পজিটিভ, আইজিএম পজিটিভ মানে acute infections, acute hepatitis. Then again patient come with the same symptoms. Okay. Now these patients having also hepatitis virus surface antigen positive. Now air antibody negative surface antibody. Now IgG positive. See, এখানে আমার কি ছিল কোর অ্যান্টিজেনের IgM পজিটিভ, এখানে IgG পজিটিভ। দেখো রেস্ট অফ দ্য থিং ইজ সেম। Second clinical scenario and third clinical scenario, both patient having a infective, both patients having a surface antigen positive, দুজনেরই pre-core antigen positive, দুজনেরই hepatitis B viral DNA positive. But what is the difference of hepatitis B core antigen antibody? Core antigen antibody দুটো টাইপস আছে, একটা হচ্ছে IgM আর একটা হলো IgG. Now these patients having recent exposure just for 2 months back, and these patients might having a long day of infectivity or ওর অনেক দিন ধরে একটা এক্সপোজারের আগের একটা ইতিহাস ছিল, খোঁজ নিলে তার 10 বছর আগে একটা ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছে। ওকে, so this is an IgG positive anti কি এটা core antigen IgG, ठीक है, is a chronic hepatitis. Now fourth clinical scenario, patients having a symptomatic and elevated liver enzyme.